వినపడుతుంది. కానీ ఎక్కువసేపు మాట్లాడినప్పుడు వాయిస్ కొంచెం బ్రేక్ అవుతుంది. నాకు 5 days నుంచి జలుబు, దగ్గు.
Just give me a minute. I'm coming. We can start the program. Yeah. Hi. Heartily welcome to the day two webinar of platform for you on awareness and motivation series. Actually, it's my inconvenience of putting off camera yesterday. Sorry for it. And now here I am. This is Gautami Banusri. Okay. Yesterday we have seen a wonderful speech by Alekhya Garu on the topic of anger management and human empowerment. It's a great class that I have seen. Now it's time to see forward on the topic of fear and how to overcome it. Firstly, what is fear? భయం అంటే ఏంటి? ఎందుకు భయం అనేది వస్తుంది? అసలు భయాన్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చా? These are the major topics, major questions that I have. Whatever it may be, it's a complicated issue for me, not only for me but also everyone that had. For sake of all the questions, For sake of all the questions about this topic, I like to introduce a speaker of day two. It's Narasimha Garu. He was a teacher with wonderful speaking skills. Although he was a teacher, he is pursuing his master's for more knowledge. As knowledge has no limits, he worth everything that he do. He was true inspiration and unique person. I request Narasimha Garu to proceed his speech. Sir, will you please respond? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah, good evening. Yeah, good evening, one and all. Am I audible? Yes, sir, you are audible now. Yeah, yeah. Quite Thank you, thank audible. you. Yeah, yeah. Thank you, Sister Bhanusri, for introducing me and for inviting me to this grand occasion of awareness program organized by For You organization. I extend my heartfelt gratitude to the founder and president of For You organization, Brother Sri Sharan. I also would like to extend my heartfelt gratitude to the founder and the president and director of Writer's Voice, Brother Sujit, for considering me and giving me this grand opportunity to explore on the topic fear and how to overcome fear. And I would also like to thank each and every participant of today's occasion. Yeah, without wasting much of your time, let's explore. Of course, it's a good topic which is given to me, so I'm not going to explain much.
intellectually into the topic. Just I would like to give some insights, which I know as far as my knowledge is concerned. I would like to give a brief insights into the topic, and then I would hand over my time to Brother Srisharan. Yeah, the topic which is given to us is fear. What is fear? So everybody who is born in this world has some sort of fear. I believe there is no single individual who can say that I don't have any fear, or who can say that I am not afraid of anything. So it's an insight. It's so what is fear? Fear is instinctive nature. It's there instinctively in every human being. So not only human being, every living creature is afraid of some sort of danger. So our insight or our instinct towards some danger can be referred to as fear. So I did not introduce much about fear. We all know what is fear. It's an abstract topic. It's an abstract idea. It's not a concrete idea. It's an abstract idea which is related to our mind. We cannot see it actually, but we can feel it. So that's why I call it as an abstract idea. So when we explore into the topic, as far as I am concerned, so I have categorized this type of fear into three categories. One is spiritual fear, fear in the spiritual sense, fear in physical sense, and fear in psychological sense, which we are concerned today. So is fear good? Yeah, when I say there are three types of fears, so when we consider about spiritual fear, yeah, it's very good to have spiritual fear. So we can term it as fear of God. If we don't have fear of God, our life on this earth, our life in this society may not be very well. So we have some sort of fear that God is watching us, though some sort of things may not be visible to the people. Everybody has fear that God is watching us. So though there are some atheists in this world, they may not be over concerned about spiritual realm, but almost all the people whoever believes that there is God has fear of God. It's good to have fear of God so that we can maintain our own conduct in this society. And then coming to the physical fear, yeah, it's also good. Physical fear in the sense, let me introduce you like this: fear of parents, or fear of parents, or fear of elders, or fear of teachers can be considered as physical fear. Why I term it as physical fear is, if we are not afraid of our parents, our conduct again in the society is not good at all. We are not well equipped with our conduct. So that's the that is, fear here can be considered as some sort of respect for elders, some sort of respect, some sort of adoration for elders. If we don't have fear of parents, there will be nobody to guide us. And if we don't revere our parents, if we don't respect our parents, if we are not afraid of our parents, so our path in the world may not be in the right way. Or even if we are not afraid of our teachers, it doesn't mean that they are going to punish us, but some sort of respect is there which we consider it as fear, so that we can conduct ourselves. So parents are the role models in guiding us in the fearful path, which is considered to be good. And the second parents in our lives are considered to be the teachers, as I heard many times from my colleagues or my superiors. So parent is the first teacher, and teacher is the second parent. So yeah, we get some sort of fear, especially how to conduct in this world from parents or from elders, may it be our guardians or somebody else, whoever is taking care of us, or whoever is looking after us. And fear of teachers is also very very important. And when we consider about these days, it's a pathetic situation. It is a very sad situation to say that as a teacher I regret that most of the parents are just pampering the children in such a way that they are not afraid of teachers. If the children are not afraid of teachers, they may be turned like anyway. If so, I even watch some status like this on social media. If the student is not punished in the right time by the teacher or maybe by the parent, they may be turned as criminals, which is fact. We need to we need to uh, we need to accept it. It's a fact which cannot be neglected. So it's a fact.
And coming to psychological fear, yeah, it's good to have fear of God. It's good to have fear of elders or fear of teachers or parents or whoever is taking care of us or looking after us. And coming to psychological fear, which is very important for today's topic, psychological fear. Why this fear comes? This psychological fear, which we call as phobia of any kind. So some people are afraid of darkness, some people are afraid of studies, some people are afraid of society, some people are afraid of speaking. All kinds of different kinds of phobia are there. Why people are facing such kind of phobia? It is just because of lack of confidence. The reason for psychological fear is lack of confidence in a person's own self. So some people, let me give some examples. Some people, especially students of any kind, maybe from KG to PG or whoever it is. If students consider a particular subject difficult, they are afraid of that particular subject. Why are they afraid of that particular subject? It's not because they are unable to do it, they are unable to get on with it, but just because they lack confidence in themselves. So, because of this, people are afraid of many realms. So, what I want to say is, it's not that we are not capable enough, it's not that we are not able enough, it's not our inability, but it is just lack of confidence and faith in oneself. If a person has faith in oneself, then he can do anything, he can conquer anything, he can conquer Everest, he can conquer anything. So the problem may be like the Everest, whatever it is, however the problem it might be, however strongest the problem it might be, if a person has some sort of faith in himself, if a person has confidence in himself, he can conquer anything, he can do it. Man has that much capability, man has that much ability. So no other creature on this earth or on this universe has got that much ability to conquer anything. First of all, a man should conquer his mind, then he can conquer anything. So fear is something which is related to mind. If he conquers that fear, or if he conquers his mind, he can conquer anything, no matter. It may be a problem which is like a deep ocean, it may be a problem like a great or the greatest Everest or greatest mountain peak, whatever it is. If a man has confidence in himself, he can do anything else. So no matter how much he is afraid of, no matter how much he has any kind of fear, if he has confidence in himself, he can do. Let me say, if a person, or if I can't believe myself, if I can't have trust upon myself, how can I believe or how can I hope that others trust me? Isn't it? Isn't it something logical that we need to consider? If I cannot believe myself, if I don't have belief in myself, how can I expect others to believe me? How can I expect others to trust me? So what I want to point out from this point is, if we have trust upon ourselves, if we have confidence upon ourselves, no matter how strong the psychological fear may be, a person can easily conquer any kind of fear. So let me quote something which is given in one of the texts. Human spirit can handle much worse than he realizes. Let me repeat. Human spirit can handle much worse than he realizes. What I mean from this is, we got such capability, we got that much strength that our spirit can handle any sort of worst situations than we understand. It might be beyond our imagination, it might be beyond our expectation. However the troublesome situation may be, human spirit can handle any kind of worst situation. So what I want to conclude from this is, if a person has confidence upon himself, if a person can believe himself, if a person has faith in himself, automatically he can do anything, and automatically others follow his path, and he can be a great example to many people in the days to come. This is how we can overcome fear. There may be many other ways, but the best important thing to keep in mind is, we must have trust in ourselves, we must have faith in ourselves, then we can do anything and anything else without any kind of fear. Thank you. And I request, I apologize all of you, because I am concluding here, because I am engaged with some other important work which is unavoidable.
But since as I have already promised that I would come to the meeting, so I have just spoken a few words about this topic. Though I have explored a lot of things, but I didn't explain everything which I have prepared. Just I have just given some insights into the topic, so that I am, so that I can't, I mean, disappoint, so that I may not disappoint all the especially esteemed people, especially the founders of For You and the Writers Voice. I apologize your, I beg your pardon. Kindly apologize me. If any other time is given, I would really explore different types of insights in the topic in the days to come. Thank you, thank you, thank you very much. And I have hand over the time to Sri Sharan. Thank you. Thank, thank you very much, Anna. It's a wonderful insight what you have spoken. It's really inspiring. It's very depth what you have spoken. Thank you for considering your time for our series. Even though you have spoken less, it's not about less or more. It's about the concept. It's about the depth that you have spoken. That's really a wonderful insight. Those are some intellectual points that you have spoken. Very inspiring. I mean, I really, it needs time to process what you have spoken. That kind of a depth you have spoken. Even though those are the less points, also very much inspiring, very depth. Thank you very much, Anna. So now let's come into the topic. I would like to explain. I would like to give some insights about fear in my perspective. I would like to explain the topic in my perspective, in my personal experiences. First of all, I designed this series for everyone. For it will be very useful, and these insights are very useful for every individual, for every human being, because these are the psychological aspects and the major part in every human's life. Emotions are the major part. Emotions play a major role, key role in every human being, and we are forgetting to take care of our mental health time on time. We're all caring about our financial expenses, or we are caring about social structure. We're all caring about issues what we are going through in our lives, and we are forgetting about that spiritual and mental health that we need to possess in depth. We are forgetting that, and we are moving on in our lives. That's why nowadays there are so many psychologists, and many more are coming. In ancient times, there are no psychologists. There is no need to there is no need for a psychologist to assess a person, to look after a person, because those days the people, they're visionary. I mean, quite a few people, even though the percentage is less, they they are more visionary because they don't have the technology in those days, and they always read, they always strive for knowledge to acquire. They always put more thoughts in that. They always put their ideas in, in their books, and they stress a lot about this world. They cared about this world, and they fought for this world to acquire more. That has been clearly we are seeing nowadays. The world has advanced so much, and it is advancing, and we are forgetting, and we are neglecting our mental health. We are neglecting our mental ideas. We are neglecting that, and we're just spending our time in other unimportant issues or whatever. That's why I have really designed this series to explore more about this, to bring an awareness. Really, I would like to bring an awareness about these emotions of a human being. These are emotions drive every human being. We can't neglect our emotions. That's really impossible. We can understand those emotions, but we can't neglect emotions. Without emotions, a human being cannot do anything in their lives. And emotions are the major part, play a major key role in every human being's life. And
And the motto of this organization, a human empowering platform, human empowerment. If a human being need to think a step more, need to think a step a step advance, he needs really intellectual capability on his emotional awareness. That's the main thing. That's the main thing. Only because of that, I designed this series, and I really want to explore more about it. And this series is not the end of it, and there will be also a part two. And coming into the topic, what is fear? భయం అంటే ఏంటి? మనిషి ఎందుకు భయపడతాడు? Fear is the primary force which makes every individual to come out of their comfort zone. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి, భయం అనేది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని తన యొక్క కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు లాగేసింది. ఐ మీన్, we can't see through clearly, we can't think clear, we can't take decisions clear when we are in fear. మనం ఒక సిచ్యువేషన్ లో భయపడేటప్పుడు మనం క్లియర్ గా ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోలేం. we can't take we can't take decisions in a clear mode. We'll confuse ourselves, we'll feel tense. What's going on, what will happen? uh, we stress about our lives, socially, culturally, financially, and economically. What will happen, next, what will happen tomorrow? We always stress about our lives. Don't stress about it. It's okay. Think about for a sec and just analyze yourself. ఆలోచించండి. I mean, think rationally. Analyze yourself, analyze your brain. There is always two persons in your mind. One, you will spoke one first person will speak out in the public. Second person, he will be in your mind. He will process you. He will dictate you what to speak. There is the real person, not the person who is outside, the person who is inside. He is the one declaring what you should speak outside. ప్రపంచం ఎక్కడో లేదండి. The world is in your head. Believe the world is in your mind. Only then you can control your mind. Control your mind, you can control your world. Control your mind, you can control your thoughts. మీ ఆలోచనలు, మీ పరిధిలో మీ ఆలోచనలు మీ యొక్క గ్రిప్ లో ఉండాలంటే, just don't take seriously your life. Just analyze it. Just go through the phase what you are. I mean there is nothing really secret about happiness in life. Just analyze your life, what's going on time to time. Just take precise steps, what you have to do in the future, what you have to do about your goals, what you have to do about your family. Just just think about it. Don't feel stress about it. Don't feel tense, don't feel fear. There is nothing to fear in life. No human being, no human being, none can say that i I don't fear for anything. We all fear for we all fear, and we all have that fear in our brains, we all have that fear in our minds. And I would like to introduce a theory to I analyzed a theory that I should really want to put forth. That is, there is a strange connection between fear and pain. భయానికి భయానికి బాధకి ఒక చిన్న కనెక్షన్ ఉంది. అదేంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక అడవిలో వెళ్తా ఉంటే, ఒక సింహం మనం వెంట పరిగెడతా ఉంటే, మనం చేజ్ చేస్తా ఉంటే, we will fear for our lives. మనకు ఎంత భయం వేస్తుందంటే మనం అసలుకి ఒక్క క్షణం కూడా అక్కడ ఉండాలనుకోం, పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాం. ఎందుకంటే వెదర్ ఇట్ విల్ బి ఫిజికల్ ఆర్ మెంటల్, ఆ సింహం మనం కరుస్తుందని తెలుసు. ఐ మీన్ దాని తర్వాత మనకి ఫిజికల్ పెయిన్ అయినా మెంటల్ పెయిన్ అయినా లైఫ్ లాంగ్ మనకి గుర్తుండిపోయింది. సో పెయిన్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ఫియర్. మనం భయపడుతున్నాం అంటే దానికి రిజల్టెంట్ ఏంటంటే అది దాని వల్ల కలిగే పెయిన్ అని మన మైండ్ మనకు చెప్పిద్ది. ఓకే, దీనివల్ల నీకు ఇప్పుడు పెయిన్ కలిగిద్ది. వాట్ షుడ్ వి డూ? అనలైజ్, థింక్ అబౌట్ ఇట్.
and think about what are the pros and cons, what are the positives and negatives, what are the upper limits and what are the lower limits about it. Think for a second. Understand your fears. There is nothing to stress about. Understand your fears. భయం ఎవరికి ఉండకుండా ఉండదండి. మనం అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని. మనం అర్థం చేసుకొని ఇదేంటి నాకు ఎందుకు ఇలా వస్తుంది అని చెప్పి యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఓవర్కమ్ ఇట్. నథింగ్ కెన్ బి ఓవర్కమ్ ఇఫ్ యూ కాంట్ క్వశ్చన్. భయం అనే కాదండి, మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్క దాన్ని క్వశ్చన్ చేయటం నేర్చుకోవాలి. డోంట్ సిట్ క్వైట్ అండ్ డోంట్ ఫాలో ద ప్యాక్ బ్లైండ్లీ. క్వశ్చన్ దిస్ యూనివర్స్, క్వశ్చన్ దిస్ ఎగ్జిస్టెన్స్, క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. Who am I? What I'm doing in this universe? What I am? What is my capability? Question. Constantly question. మీరు క్వశ్చన్ చేయండి. క్వశ్చన్ చేయటం మొదలు పెడితే lot of philosophers, intellectual thinkers, poets, literates, all those people, they questioned అండి. That's why the world has advanced. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా తక్కువ మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఇంటలెక్చువల్స్, 100% లో ఒక 10% ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్స్ కారణ జన్ములు అంటారు. వాళ్ళు కారణ జన్ములు కాదో నాకు తెలియదండి, బట్ దే స్ట్రోవ్ ఫర్ దిస్ హ్యూమానిటీ, whether it will be in a whether it was in a progressive way or it was in a repressive way. They strove for the humanity. They thought about the human structure. They thought about the human ideology, and all they have said is question. Questioning is important. Without questioning, the world won't advance అండి. మనం ఒకటి అచీవ్ చేసిన తర్వాత ఇంకొకటి ఎందుకులే అని చెప్పి అనుకుంటే మనం ఈ రోజు ఇక్కడ దాకా వచ్చేవాళ్ళం కాదండి. మనం ఈ రోజు ఈ గూగుల్ మీట్ లో ఇలా ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఈ టెక్నాలజీని మనం ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం కాదండి. మెనీ పీపుల్, ఈవెన్ ద స్మాల్ minority of the people, the less percentage of the people strive for this world. They are the people who advanced this world by their thoughts, by their visionary, by their ideas, you know. And అలాంటి వ్యక్తులకు కూడా భయం ఉండిద్దండి. మనం చేసే పనిలో ఏం జరిగిద్ది, రిజల్ట్ ఎలా వచ్చిద్ది అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి భయం ఉండిద్ది. బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే భయపడొద్దు, అనలైజ్ ఇట్. కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో విల్ ఫియర్ ఫర్ అవర్ లైఫ్. ఏం చేయాలో మనకు అర్థం కాదు, విల్ ఫియర్. కొన్ని స్మాల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ లో ప్రాక్టీస్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఒక సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అయినప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి, మీకు ఆన్సర్ దొరికిద్ది. ఐ మీన్ 100% మనం ఓవర్కమ్ చేయగలం అని నేను చెప్పలేను, కానీ వీ క్యాన్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ వీ కెన్ ఓవర్కమ్ అవర్ ఫియర్స్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫియర్స్. ఐ మీన్ పేరెంట్స్, మనం మన పేరెంట్స్ కి భయపడొచ్చు అండి, లేకపోతే రేపేం జరిగిద్దని భయపడొచ్చు. ఐ మీన్ మనకి ఇన్సెక్యూరిటీ ఎప్పుడు కలిగిద్దో అని భయపడొచ్చు. ఐ మీన్ ఫినాన్షియల్ గా ఏమైద్దో మన జీవితం అని భయపడొచ్చు. ఐ మీన్ పక్క వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అని భయపడొచ్చు. వి కాన్స్టెంట్లీ ఫియర్ త్రూ అవర్ లైఫ్స్. అలా చిన్న వాటికి భయపడొద్దండి. చిన్న వాటికి కూడా భయపడితే యూ కాంట్ మూవ్ ఆన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్స్. మీరు ముందుకు వెళ్ళలేరు జీవితంలో. యూ స్టక్ దేర్. మీరు స్ట్రక్ అయిపోతారు. ఐ మీన్ మీరు ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతారు. దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీబడీ టు హ్యాపెన్. ఐ మీన్ I really want everyone to speak on these psychological issues more and more, because మనం మర్చిపోతున్నాం అండి ప్రపంచంలో. మనం ఆ సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి మర్చిపోతున్నాం, మనం కేర్ చేయట్లేదు. అందుకే ఈరోజు ఒక వ్యక్తి ఫిజికల్ గా గాయపడి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయినా కూడా 10 మంది చూడటానికి వచ్చినప్పుడు, అరే నువ్వు ఎలా రా, అది ఇంక బతకమేమో, డాక్టర్స్ ఇలా చెప్తున్నారు అన్న భయం వాళ్ళు క్రియేట్ చేసినప్పుడు యు కాంట్ ఇన్స్పైర్ హిమ్. ఆ తగిలిన దెబ్బ కంటే ఆ వచ్చిన వాళ్ళ వల్ల, ఆ వచ్చిన వాళ్ళు మాట్లాడిన దాని వల్ల అతను సగం చచ్చిపోతాడండి. యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ అన్ అవేర్నెస్, యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్పైర్ పీపుల్. మన మాటలు డిమోటివేట్ చేసే విధంగా ఉండకూడదండి. ఎయిదర్ అవర్ వర్డ్స్ షుడ్ హ్యావ్ టు మోటివేట్ సమ్వన్ ఆర్ బీ క్వైట్. డోంట్ డిస్కరేజ్ ఎనీవన్. నెవర్ డిస్కరేజ్ ఎనీవన్. డోంట్ జడ్జ్ ఎ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్. వి ఆల్ నో అబౌట్ దట్. మనం కుదిరితే అవేర్నెస్ తీసుకొద్దాం, ఇన్స్పైర్ చేద్దాం, మోటివేట్ చేద్దాం. అంతేగాని
నెవర్ డిస్కరేజ్ ఎనీవన్. మనకు తెలియదండి ఎవరి దగ్గర ఎంత క్యాపబిలిటీ ఉందనే మనకు తెలియదు. వీ షుడెంట్ డిస్కరేజ్ ఎనీవన్. I mean, and I would like to explain a few points. Fear is interconnected with human lives in numerous ways, socially, morally, psychologically, and financially. When you are really not sure what to do next in your life, you lose clarity. Clarity అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం నెక్స్ట్ ఏం స్టెప్ తీసుకుంటాం అనేది మనకి క్లారిటీ లేకపోతే లైఫ్ లో చాలా ఇబ్బందులు పడతాం మనం. ఐ మీన్, మీరు ఏం చేసినా కూడా మీ భయాన్ని అధిగమించి ఒక క్లారిటీతో, ఐ మీన్, కన్ఫ్యూజన్ లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటారండి ప్రపంచంలో. బట్ మెయింటైన్ దట్ క్లారిటీ, వాట్ షుడ్ డూ, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం తీసుకోవాలనే క్లారిటీ ఉంటే యూ డోంట్ ఫీల్ టెన్స్. మనకంత టెన్స్ అనిపించదు, మనం అంత భయపడం. అండ్ ఫియర్ మేక్స్ యూ సైకలాజికల్లీ సో వీక్ ఇఫ్ యూ కాంట్ విత్ స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఇమాజినేషన్. భయం అనేది మొత్తం మన మైండ్ లోనే ఉండిద్దండి, ఎక్కడ ఉండదు. ఇట్స్ ఎన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కాన్సెప్ట్, ఇట్స్ ఎన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఐడియా. దెర్ ఇస్ నో కాంక్రీట్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ దట్. దెర్ ఇస్ నో concrete evidence for that. As Nasimana said, fear is an abstract idea, and I would also like to mention about that one more time. Fear is an abstract idea. ప్రపంచం అనేది మన మన హెడ్ మన బ్రెయిన్ లోనే ఉండిద్దండి, మన ఆలోచనలో ఉండిద్ది, మన ఐడియాలజీలో ఉండిద్ది. మన ఆలోచన విధానం కరెక్ట్ గా ఉంటే, ఐ మీన్, all I am talking about this human empowerment. We should have to improve our ideologies. We should have to improve our thought process. We should have to move a step higher in our thoughts. ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైందండి? ఫస్ట్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ తన ఎమోషన్స్ ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడే. ఎప్పుడైతే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ తన ఎమోషన్స్ ని అర్థం చేసుకొని వాటికి లొంగిపోకుండా వాటిని అనలైజ్ చేసుకొని ఒక ఒక కంట్రోల్ పాయింట్ పెట్టుకొని వాటికి లొంగిపోకుండా, whenever he go through that like that, eventually మన ఐడియాలజీ కూడా డెవలప్ అవుతుందండి, మన థాట్ ప్రాసెస్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. ఐ మీన్ I would like to give an example about myself only, my own personal experience. నాకు చాలా క్యూరియాసిటీ అండి లైఫ్ లో. నాకు ఎంత క్యూరియాసిటీ అంటే ఐ కాంట్ కంట్రోల్ మై క్యూరియాసిటీ. ఒక క్వశ్చన్ కి నాకు అరైజ్ అయితే దానికి ఆన్సర్ తెలుసుకోలేకపోతే నేను ఉండలేనండి. దట్స్ రియలీ ఫ్యాక్ట్. ఐ మీన్, నాకు ఇలాగే ఒకసారి నేను డిగ్రీ చదివేటప్పుడు ఒక డౌట్ అరైజ్డ్ ఇన్ మై మైండ్. వై పీపుల్ ఫియర్ ఫర్ గోస్ట్స్, an unknown entity, unknown supernatural force? Why people fear that? I mean, the question arised in my mind. What I did, for that, అర్ధరాత్రులు నేను బయటికి వెళ్ళిపోయానండి. ఐ మీన్, ఐ డోంట్ కేర్ నిజంగానే ఇలా ఉండిద్దా, నిజంగానే, ఐ మీన్, నిజంగానే మనం చూసే అవకాశం వస్తే ఏమైంది చూస్తే చూడండి, ఏది జరిగిద్దనే తర్వాత విషయం. నేను బయటికి వెళ్ళిపోయానండి. ఐ మీన్, మెనీ డేస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో అవుట్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అబ్జర్వ్ అట్ నైట్. ఐ మీన్, నాకెప్పుడు, అండ్ ఆల్దో ఐ అబ్జర్వ్డ్ మెనీ టైమ్స్, నాకెప్పుడు అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఆ విధమైన ఇది కానీ నాకెప్పుడు తగలలేదు. ఐఎమ్ రియలీ చాలా, ఐ మీన్, విచారించాను. అలా ఐ మీన్, కనపడి ఉంటే నేను కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యామండి. ఐ మీన్, దేర్ ఇస్ సంథింగ్ అని. అండ్ ఐ వుడ్ నేను కాన్స్టెంట్ గా దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి, దెన్ ఐ గాట్ ఇన్ టు హారర్ ఫిలిమ్స్, థ్రిల్లర్స్ ఇన్ హాలీవుడ్. అండ్ ఐ వాచ్డ్ లాట్ ఆఫ్ హారర్ ఫిలిమ్స్. నైట్ ఒక్కడనే మూవీ పెట్టుకొని చూసేవాడినండి. ఐ మీన్, బికాస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఓవర్కమ్ దట్ ఫియర్ విత్ ఇన్ మై సెల్ఫ్. చిన్నప్పుడు నేను చాలా భయపడేవాడిని, ప్రతిదానికి భయపడేవాడిని. వెన్ ఐ క్వశ్చన్ మై సెల్ఫ్, వై షుడ్ వి ఫియర్, ఐ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ ఇట్. ఐ మీన్, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనము, దిస్ ఈస్ రియల్ ఏ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఐ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఆల్సో. ఫర్ మీ, నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది అది. మనం సర్టెన్ పెయిన్ లో ఉన్నప్పుడు, వెదర్ ఇఫ్ ఇట్స్ రియలీ మెంటల్ పెయిన్, అండ్ ఇఫ్ వీ కాంట్ గో త్రూ ఇట్, ఒక స్ట్రక్ అయ్యి ఒక మూమెంట్ లో పాజ్ అయ్యే విధంగా ఏదన్నా మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే వాచ్ ఎ ఫిలిం దట్ యు కాంట్ ఈవెన్ టర్న్ యువర్ ఐస్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్. ఐ మీన్, మీరు థ్రిల్లర్ మూవీస్ కానీ హారర్ మూవీస్ కానీ అలాంటివి చూసినప్పుడు
ఐ మీన్ దీని వెనక ఒక సైకలాజికల్ అబ్జర్వేషన్ ఉందండి. నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. మనం అలాంటి మూవీస్ చూసేటప్పుడు మన మైండ్ ఆ మూమెంట్ మీదే స్పెండ్ చేసిద్దండి టైం. అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్‌గా నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా మీకు కుదిరినప్పుడు. అలాంటి మూవీ చూసేటప్పుడు మనం పాస్ట్‌లోకెళ్ళం, ఫ్యూచర్‌లోకెళ్ళమండి. మనం ప్రెజెంట్ మూమెంట్‌లో ఉంటాం. వి రియల్లీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ దట్ సిట్యుయేషన్. మనం ఆ సిట్యుయేషన్‌ని మూవీలో జరిగే సిట్యుయేషన్‌ని ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయటంలోనే లీలమైపోతాం. మన మైండ్‌లో ఉన్న బాధ మనకు గుర్తు రాదింక. మనం పాస్ట్‌లోకెళ్ళం, ఫ్యూచర్‌లోకెళ్ళం. ఆ సిట్యుయేషన్‌లోనే నిమగ్నమైపోతాం. దట్స్ దట్స్ ద అబ్జర్వేషన్ ఐ హావ్ మేడ్ అండ్ ప్రాక్టికల్లీ ఐ హావ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ ఇట్ ఆల్సో. ఐ మీన్ 100% ఎవరు ఫియర్‌ని ఓవర్‌కమ్ చేయలేరండి. You have to take certain decisions. You have to question yourself, analyze yourself. Least percentage of the times, it's okay. It's okay. But silly, I mean, మైనర్ ఇష్యూస్ కూడా మైనర్ థింగ్స్ కూడా లైఫ్ లో భయపడుతూ ఉంటే మన జీవితంలో ఏమి అచీవ్ చేయలేమండి. అండ్ ఐ కంక్లూడ్ ఆన్ దిస్ టాపిక్. ఐ రియలీ వాంట్ టు థ్యాంక్ నరసింహన్న. ఈవెన్ దో హీఈస్ బిజీ, హీఈస్ రియలీ బిజీ ఇన్ సమ్ అదర్ పర్సనల్ aspects, came here and he spoken with us. Thank you, Anna. I'm very grateful for you, and I am addressing to Sujit to take our proceedings. Sujit, take over. Thank you so much, Hannah, for giving such a great time. వాయిస్ వినపట్లేదు సుజిత్, అన్మ్యూట్ చేయి. Sorry. It's a great privilege. Again, it's an opportunity to face you all again in this origin of expressing about fear. we all knew that చాలా విషయాల్లో భయం ఒక పక్క, పని చేస్తే అది అవుతుందో అవ్వదో అని ఒక పక్క, ఆ పనికి మనం దిగితే మనం సక్సెస్ అవ్వగలమో అవ్వలేమో అనేది ఒక పక్క, ఏదన్నా పని చేస్తున్నప్పుడు ఆ పనికి మనం 100% ఇస్తున్నామా ఇవ్వట్లేదా అని అదొక పక్క. I wanna give you a caution. As full of continuous programs that I am having from past few days, there is a small problem regarding my voices, so you please spare me. అప్పటికి మైక్ మూతి దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నాను, సో ఐఎమ్ సారీ. ఆ పని చేస్తే అవుతుందా అవ్వదా అని ఒక పక్క, ఆ పని ఎలా చేయాలి అనేది భయం ఒక పక్క. సో ఈ సర్కిల్లో ఏది మనల్ని ఆపేస్తుంది? Are you truly believing that? Is fear stopping you? I say, if you are truly having confidence, willpower in your heart or at your vision, no fear is going to stop you. I truly believe. Here we are discussing about emotional awareness management series, and it's clearly determined that no emotion should be stoppable for human mankind. As we, the youth, as we, the next generation of our society, we should get over it, and we should give a good step regarding it. And I can truly say that, as our speaker Narasimhan said, I don't want to take you much time
because we started program at 6 o'clock exactly, because that all the program host and the director of For You were on time, and we started this program on time by 6, so we must conclude it on by time. So I just wanna give an outlook, not about outlook, a small key points about the three aspects of fear, that what the human mankind is leading through, the obsession, the suppression, of the fear in the human mankind. The very first aspect is spirituality. Spirituality is nothing but, from past before day, we just done 5 days webinar on spirituality as a personality development in our Writers Voice platform. So what is making the spiritual fear? The just only one segment that I should give an outlook is belief. Are you truly believing the God you are praying? What is meant by spirituality? Spirituality is nothing but the heartful nature of one's own true being. I repeat, heartful nature of. Are you truly being heartful? What is meant by heartful nature? ఏ విషయాల్లో హృదయపూర్వకంగా ఉండాలి, ఏ విషయాల్లో హృదయపూర్వకంగా మనం ఉండగలుగుతున్నామా? రియలీ సారీ, యూట్యూబ్లో చూస్తున్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు, కానీ గూగుల్ మీట్లో వాళ్ళకి కొంచెం ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది. పర్లేదు, ఇట్స్ ఓకే. హియర్ వి క్లియర్డ్. స్పిరిచువాలిటీ ప్రకారం వీఆర్ గోయింగ్ టు ద రిలీజియస్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఆర్ వి ట్రూలీ గివింగ్ అవర్ 100% టు గాడ్? Are we truly giving 100% to God? No. With me, we are not giving 100% to God. Are we truly believing that spirituality is nothing but the tie, a knot between you and God? Is your heart truly connected to God? Why fear comes in spirituality? Does it comes through sin? No. Sin is an element of human life. It's bad thing, that which is not for to God. But what makes humankind to be fear? What makes humankind to be suppressed by fear? Or what makes humankind that fear is going to rule them? The only one thing is, you are not being 100%. I can truly suggest you that. Be 100% in what you do, even though it's spirituality. Spirituality is nothing but, we are not going to discuss here about religious matters, because religiosity, the spirituality, is one of the greatest emotion that we ever had. If we truly get tied to God's vision or God's things, the immediate emotion that we are having is tears. That what we believe. భయం అనేది వస్తున్నప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం? దేవుడి పైనే భారం వేస్తాం. మూవీస్లో యాడ్స్లో చూస్తారు కదా, దేవుడి పైనే భారం వేసాను, నా 2 గజులు అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి. నరసింహ నా ఇస్ స్పీకింగ్, నేను మొబైల్ అదే చూస్తున్నా. ఏం మాట్లాడాలి, ఏం చెప్పాలి, ఏ ఆస్పెక్ట్ గురించి మాట్లాడాలి, నేను ఏ ఆస్పెక్ట్ గురించి మాట్లాడితే ఒక క్లియర్నెస్ అనేది వస్తుంది, ఏ ఆస్పెక్ట్ గురించి మాట్లాడితే కన్వే అనేది ఎలా అవుతుంది అని చెప్పి I was been thinking. I came to know that the 3 aspects that Narasimhan introduced are precious. Physical. What is physical? What making physical fear? Physical fear is nothing but incenting or having a bad emotion around you, a negativity around you.
ఇట్ లీడ్స్ టు హర్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. తెలుగులో చెప్తా వినండి. శారీరాత్మకమైన భయం దేనికి సాదృశ్యం అంటే నీ చుట్టూ ఉన్న నెగిటివ్ థాట్స్కి సాదృశ్యం. అది ఎలా దారితీస్తుంది అంటే నిన్ను నువ్వు గాయపరుచుకునే పరిస్థితిలోకి అది దారితీస్తుంది. సో ఫిజికల్ ఫియర్ అనేది అలా దారితీస్తుంది. ఆ ఫిజికల్ ఫియర్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి? ద ఓన్లీ వన్ థింగ్, మనం హరితాంధ్ర ప్రాజెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా. హరితాంధ్ర ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? ఫుల్గా చెట్లు నాటేయాలి అని చెప్పి. అట్లాగే యూ బిల్డప్ పాజిటివిటీ. హౌ టు బిల్డప్ పాజిటివిటీని ఎలా బిల్డప్ చేయాలి అంటే, అరే దున్నపోతూ అసలు మనిషివేనా నువ్వు ఛీ అని చెప్పి నీ మొహం మీద తిట్టారు అనుకో, మన మొహం మీద దగ్గర తిట్టేది, మనం పెద్ద పట్టించుకోలే మనల్ని అన్న కాన్సెప్ట్ వేరే ఉంటుంది. అదే బయట నుంచి ఎవడో వచ్చి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే బయట నుంచి వచ్చి బుద్ధి జ్ఞానం ఉందా అది ఇది అని చెప్పి నేను డైరెక్ట్గా మొహం మీద తిట్టేశా. దాన్ని నువ్వు ఎలా తీసుకుంటావు? సీడి సవతలు కొడతావు. అదే నీ సొంత వాళ్ళు అంటున్నారు, బయట వాళ్ళు అంటున్నారు. తేడా ఏంటి? రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ దెమ్సెల్ఫ్. అదే ఆస్పెక్ట్లో నేను చెప్తున్నాను. ఏదన్నా ఒక విషయాన్ని లేకపోతే ఒక ఇష్యూని నువ్వు నెగిటివ్ థాట్లో కాకుండా యూ జస్ట్ థింక్ ఇట్ ఇన్ పాజిటివ్ థాట్. ఎలా థింక్ చేస్తారు పాజిటివ్ థాట్లో థింక్ చేయడానికి? పాజిటివ్ థాట్ అని చెప్పి మొహం మీద ఏమన్నా ఉంటుందా? లేకపోతే పాజిటివ్ మొహం మీద ఏమన్నా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ వీఆర్ మెచ్యూర్డ్ ఇన్ థింకింగ్, వీఆర్ మెచ్యూర్డ్ ఇన్ ఆల్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్. that we should realize that the thinking ability of human being should be rational. అంటే ఎలా ఉండాలి అంటే సమాధానంగా ఉండాలి. ద తెలుగు కరెక్ట్ వర్డ్ ఆఫ్ తెలుగు సమాధానంగా ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ద ఫిజికల్ ఫియర్. ద థర్డ్ ఎలిమెంట్ mental fear or psychological fear. For spirituality and for physical, for both the fears, what we should be more strong in mentally. ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, లేకపోతే ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, లేకపోతే ఒక విషయం అనేది వచ్చింది, అది నువ్వు భయపడకుండా ఎదుర్కోగలుగుతున్నావా? లేకపోతే దాన్ని భయం అన్న ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ని తీసుకుని దాన్ని నీకు నువ్వే సప్రెస్ చేసుకుంటున్నావా? నేను మళ్ళీ అడుగుతున్నాను. మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నవాళ్ళు ఫిజికల్గా స్పిరిచువల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే వెన్ యు ఆర్ బీయింగ్ స్ట్రాంగ్ మెంటల్లీ, ఇమీడియట్లీ స్పిరిచువాలిటీ దేవుడి దగ్గరికి మనశ్శాంతిగా వెళ్ళగలవు. మనశ్శాంతిగా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు శరీర రుగ్మతలు కానించి హృదయంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బాధ హీ విల్ రిమూవ్. నువ్వు ఇప్పుడు మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా లేకుండా వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నా భయాన్ని తొలగించు, నాకు భయం లేకుండా చెయ్యి అంటే ఆయన చేయగలరా? ఆయనే కాదు, ఎవరైనా చేయగలరా? నీ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఇలా అడిగితే వాళ్ళైనా చేయగలరా? ద వన్ థింగ్ దట్ యూ మస్ట్ బి స్ట్రాంగ్ మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. బికాజ్ ఐఎమ్ కీన్లీ లిజనింగ్. చూస్తూ అసలు ఏం మాట్లాడాలి, ఎలా కన్వే చేయాలి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను ఇందాక నుంచి చూస్తూ ఉంటున్నాను. సో అది ఎలా మాట్లాడాలి అంటే మన ఇద్దరు స్పీకర్స్ దే కీన్లీ స్పోకెన్ అబౌట్ హౌ వీ షుడ్ బీ స్ట్రాంగ్ అనేది చాలా బాగా మెన్షన్ చేశారు. ఐ ట్రూలీ impressed by their words that Sharanana and Narasimhanna spoken. సో ఎప్పుడైతే మెంటల్గా మనం స్ట్రాంగ్గా ఉంటామో we will be strong spiritually. ఎప్పుడైతే మనం స్పిరిచువల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంటామో ఫిజికల్గా కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాం. ఫిజికల్గా ఎలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాం? చుట్టూ ఉన్న నెగిటివిటీని తీసేసుకుంటాం. సో మై డియర్ యూత్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నెగిటివిటీ అన్న ఒక పాయింట్ చెప్పేసి నేను ఆపేస్తా. ఆపర్చునిటీస్ గురించి మనం ఎల్లుండి వెన్ పాల్ మాట్లాడతాడు, అది తర్వాత ఆస్పెక్ట్. నెగిటివిటీ దీన్ని ఇంటర్లింక్ చేయాలి అంటే
ఈ నెగిటివిటీ వల్ల ఆర్ యూ ట్రూలీ లాసింగ్ యువర్ ఆపర్చునిటీస్? ఒక మనిషి ఏ విధంగా కన్వే అవుతున్నాడు, ఒక మనిషి ఏ విధంగా కన్వే చేస్తున్నాడు, ఆ విషయం నీకు సంబంధించింది అయినప్పటికీ కానప్పటికీ దాన్ని నువ్వు నెగిటివ్గా తీసుకొని దాని గురించి నువ్వు భయం పెట్టుకొని బీపీలు షుగర్లు తెచ్చుకుంటున్నావా? ఒక చిన్న విషయం చెప్తా. 80s, 60s, 80s, 90s 70 ఏళ్ళకి కానీ 80 ఏళ్ళకి కానీ 70 ఏళ్ళకి 80 ఏళ్ళకి కూడా బలంగా ఉండేవాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు రాగి ముద్దలు తిని పెరిగారంట. నాకు మా తాతగారు చెప్పేవాళ్ళు. అప్పట్లో కూడా బీపీలు షుగర్లు వచ్చాయి కాదంట, 90 ఏళ్ళకో 95 ఏళ్ళకో వచ్చాయంట. ఇప్పుడు 20 ఏళ్ళకి 25 ఏళ్ళకి బీపీలు షుగర్లు వస్తున్నాయి. ఈజ్ ఇట్ అన్ ఆస్పెక్ట్? వాట్ మేకింగ్ అస్? ఓవర్ హ్యాపీనెస్ కాదు మనకు అది తీసుకొచ్చేది, ఓవర్ ఫియర్ తీసుకొస్తుంది. వై ఓవర్కమింగ్ ఫియర్ అనేది ఒక సైకలాజికల్ స్టూడెంట్గా చెప్పాలి అంటే మనశ్శాంతిగా దేని గురించి ఆలోచించొద్దు. దేనికి నీకు సంబంధం లేదు. ఏది ఎలా జరగాలో అలా జరగడం తథ్యం. కానీ ఆ భయాన్ని నువ్వు మనసులో పెట్టుకుని నెగిటివిటీ అనేదాన్ని చుట్టుముట్టుకొని ఒక మనిషే కానీ ఒక ఆస్పెక్టే కానీ దాన్ని నువ్వు సప్రెస్ చేయాలి అనుకుంటే అది నిన్ను సప్రెస్ చేస్తుంది. ఆ ఫియర్ అనేది నిన్ను సప్రెస్ చేస్తుంది. You must always remember that you should be strong mentally first, then immediately you will be strong spiritually, then immediately you will be strong physically. మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా స్పిరిచువల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండకపోతే నువ్వు ఆటోమేటిక్గా ఫిజికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండలేవు. అది నెగిటివిటీ పరంగా అయినా నీ బాడీ పరంగా అయినా the very first thing that you should exclude from your life is you must exclude the negative thoughts. You must exclude the negativity, and immediately you are here to exclude fear. So this is what the time that we given. So let's hand over this time to Gautami Banushree. Over to you, Gautami. Yeah, that's great. You guys really rocked your explanations. I think the first stepping stone of failure is fear. How to overcome అనే కాన్సెప్ట్ పక్కన పెడితే అసలు ఎందుకు భయపడాలి? Why should we? It's just away from the point where you stopped on the basis of fear and move on. Be strong, be confident, which reflects your work great. And any more explanations here? Sorry. Any more explanations or any more discussions here? Yeah, I'm Jasmine. Yeah, proceed. Yeah, good evening, everybody. I'm Jasmine. Really, it's everybody's life. Fear is very... One second. అసలు ఫియర్ అనేది ఎలాగా, హౌ టు ఓవర్కమ్ దాట్, వీ హ్యావ్ టు నో ఎవ్రీబడి. అందరికీ తెలుసు, కానీ అదే ఆ టైంలో మనకు తెలీదు. బై మిస్టేక్ మనం భయపడుతూనే మనం చాలా తప్పులు చేసేస్తూ ఉంటాం. యాజ్ సుజిత్ మెన్షన్ హియర్, ఇట్స్ వెరీ వాల్యుబుల్ స్పీచ్. సో ఇక్కడ మనం నేను అనుకున్నది ఒకటే, పీపుల్ చాలా మంది ఫియర్ అంటే భయంతోనే చాలా వెనకడుగు వేసేస్తూ ఉంటారు. బట్ వేస్తేనే కదా అది మనకి భయం అవుతుందో లేదో, మనం సక్సెస్ అవుతామో లేదో తెలిసేది. సో దట్ ఈస్ మై పాయింట్. ఎందుకంటే భయంతో మనం ఏమీ చేయలేము. కాబట్టి డెఫినెట్లీ మనం ఆ ఫియర్ నుంచి బయటికి రావాలనేదే ఈ రోజు థింగ్. ఇట్స్ వెరీ good teaching for us. It's amazing. That's it, my point of view. Thank you so much for sharing this wonderful opportunity. Thank you so much. Thank you, Saran. Thank you, Sujit. Thank you, Gautami. Yeah, that's it. Yeah, any more?
Guys, any more explanations or discussions are going to Avili? Okay. Shall we conclude this, Sujit? Yeah. Thank you, guys. Um, let's meet again on the next day of this webinar, day 3, with another fantastic topic. Same times, same platform, same host. Bye.